So, und da sind wir wieder bei Eternal Sonata mit mir, Sefi. Ich habe mich um die Audioprobleme gekümmert, die gar keine waren. Ich war nun mal wieder übervorsichtig. Ich habe alles ein bisschen durcheinander bekommen. Jedenfalls ist alles wunderbar gelaufen. Hier wären wir wieder. Hier ist schon wieder ein Speicherpunkt. Warum? Ich weiß es doch auch nicht, aber ich nutze ihn. Wenn er da ist, nutze ich ihn. Sofern ich diesen langen Ladebildschirm überlebe. Alter, also, mit denen könnte man auch ganze Parts füllen. Ich wette mit euch, wenn ich mich hier hinsetzen würde und alle Speichersequenzen aus dem Spiel, allein dieser Ladebalken hier, wenn ich den nehmen würde, ich könnte Parts füllen. Wir wollten zu Polkas Haus. Und das ist dieses Wunderschöne. Oh, guten Abend. Was führt dich so spät in der Nacht in unser Dorf? Oh, hallo. Ich suche ein Mädchen namens Polka. Verstehe. Du bist also eine der Personen, die mit Polka auf Reisen ist? Hä? Aber wie hast du... Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Solfege, Polkas Mutter. Freut mich sehr. Ich heiße Allegretto. Ich weiß, es kann nicht leicht für dich sein. Aber bitte achte auf mein kleines Mädchen. Aber nein, sie achtet vielmehr auf uns. Aber wir werden dafür sorgen, dass Polka stets sicher ist. Keine Angst. Ah, es tut gut zu wissen, dass ich auf dich zählen kann, Allegretto. Meine Polka hatte es im Leben nicht immer leicht, aber ich glaube, dass die Reise mit dir sie sehr glücklich gemacht hat. Entschuldigung, aber Polkas Krankheit, sie ist ziemlich ernsthaft, oder? Ja, leider. Aber nicht nur die Krankheit hindert sie daran, ein langes Leben zu leben. Wie bitte? Ich verstehe nicht ganz. Allegretto, weißt du, was Astras sind? Astras? Die Sterne aus dem Märchen? Ja, viele glauben, sie gäbe es nur in Märchen. Aber Astras sind ziemlich real. Wir halten alle einen Edelstein in unserem Herzen. Was hat Polka denn damit zu tun? Polka besitzt ein Astra, das heller leuchtet als alle anderen auf der Welt. Und dadurch ist ihr Leben mit einem tragischen Schicksal verknüpft. Eines Tages wird sie ihr Leben opfern, um die Person, die sie liebt, zu schützen. Ihr Leben opfern? Auf keinen Fall, das werde ich nicht zulassen. Ich möchte sie auch nicht verlieren. Aber ich glaube nicht, dass wir dem Schicksal entrinnen können. Wen kümmert das sogenannte Schicksal überhaupt? Vielen Dank, Allegretto. Polka ist auf der Blumenwiese. Bitte gehe hin und hole sie. Das war jetzt ein bisschen gruselig. Nur so itzi-bitzi. Ich bin so paranoid. Ich gucke irgendwie gefühlt 10.000 Mal auf den Bildschirm, um zu gucken, ob mit der Technik alles stimmt. Hi, Allegretto. Hey, I came to get you, Polka. Oh, thank you. Where are the others? Don't worry about those guys. I left them with a really important job to do back in Retardondo. We're gonna be heading off to Baroque on the first ship that sails tomorrow morning. So this is what my town looks like from far away, huh? Yes. Wow. From way up here, it actually looks really beautiful. Oh? Yeah, when you're down there, it's all cluttered and noisy, and the streets are dirty. The reality isn't nearly as peaceful. Oh, I see. But I guess this is how you see it all the time, huh? Wow. I gotta admit, it's not too shabby. It's strange.
I seem to remember the view being much more beautiful when I was younger, even though there weren't nearly as many lights then as there are now. Oh, really? Oh yeah, of course. I know I used to look prettier. You do? Take a look at the sky. Oh. Back when the lights from the town weren't so bright, I bet you could see way more stars. As the town got brighter and you could see fewer and fewer stars, maybe that's when the view started to get a little less beautiful. The stars. Yes, you're right. I think that must be what it is. Hey, by the way, Polka. How are you, you know, how's your health and all? I mean, are you feeling okay these days? I'm fine. I enjoy myself so much when I'm with all of you. Sometimes I even forget I have this illness. You know, I've been thinking about it a lot. And if I couldn't use magic, I don't think I would have ever felt this desire to go out and help other people like this. If that had been the case, I would have never set out on this journey. And I probably would have never had the chance to meet you. You really think so? I know so. That's why I'm so grateful to have been given these powers. What's the matter? I mean, it's fine and all to want to do things for others, but Polka, come on. Shouldn't you really be thinking a little bit more about yourself? What? You know, don't be afraid to speak up about the things you want to do and the places you want to see. But I'm fine, Allegretto. Being able to travel around with all of you, that's enough for me. Why do you say things like that? You may not have that much time left to live. I'm sorry, I just... No, it's okay. This is all so frustrating. More than anything, I don't want to let you die. But what the heck can I do? If I knew, I would do it. I'm so sorry. What for? Well, I had no idea you'd been worrying about me this much. But for some reason, knowing that actually makes me feel kind of happy. Maybe I should just jump off this cliff right now. Then maybe a new life would be waiting for me. A life without sickness and fear. No! Wait, Polka, don't! What's the matter, Allegretto? You look so shaken. Did you think I'd really jump off? Even if I don't have long to live, I'm not gonna do something as stupid as that. But thank you anyway for wanting to stop me from doing it. Polka, All right. How about I have my special rock make the jump for me? It can go in my place. Please, let it go all the way to the sea. what did you throw? My special treasure. It's just a rock with a strange shape. But it's the perfect thing to take my place, don't you think? Oh, it was just a rock?
That was your treasure? Actually, that reminds me. I found a rock with a weird shape today at the shore by Retardando. Here. Huh? Keep it. Hold on to this one in place of the one you threw away. Besides, I'm sure this one is much more unusual. Look how weird the shape is. But, don't throw this one away, okay? After all, it's the first gift I've ever given to a girl. Well, I guess I'll see you tomorrow morning in the harbor. Don't be late getting to the ship. What does this mean? Could it really just be a coincidence? I can't believe there are two rocks like this with the same strange shape. No, this is definitely the exact same one. It's been mine forever. There's no way I could be wrong about it. The weight, the feel, everything is identical. But that means that Allegrado somehow picked it up on the beach before I threw it away. That rock wasn't my treasure because it was unusual. It was my treasure because I received it from someone I love. And now, Allegrado's given me a rock that has the exact same shape. Does that mean... a treasure that I received from someone I loved. A treasure that was from Allegrado. Nocturne. Dieses Stück komponierte Chopin 1830 mit 20 Jahren. Es war das Jahr der Novemberrevolution in Warschau und Chopin verließ das Land kurz bevor das Chaos ausbrach. Dieses Stück entstand vermutlich vor dieser Zeit, als Chopin noch in Warschau wohnte. Chopin entkam den Wirren des Novemberaufstandes und floh nach Österreich. Aber viele seiner Freunde und Verwandten blieben im Chaos von Warschau zurück. Als Pole hätte Chopin gerne an ihrer Seite gekämpft. Und er war vermutlich frustriert, weil ihm dies nicht möglich war. Aber mit solchen Gefühlen im Herzen hätte er wohl kaum diese anmutige Melodie komponieren können. Diese Komposition erweckt eher die Vorstellung eines friedlichen, erfüllten Gemüts. Vielleicht hat das etwas mit Konstanzika zu tun, zu der Chopin sich heimlich hingezogen fühlte. Konstancja Gladwowska besuchte dieselbe Musikschule wie Chopin und wurde dort als Sängerin ausgebildet. Ich kann nicht mehr lesen. Es tut mir leid. Chopin brachte es nicht fertig, ihr seine Gefühle zu offenbaren und schmachtete fast ein Jahr lang in unerwiderter Liebe.
Dann kamen sich die beiden plötzlich näher, als Chopin im Begriff war, Warschau zu verlassen. Sie trafen gemeinsam mit dem großen Erfolg in Rossinis Oper La Donna del Lago auf. Constantias Stimme vereinte sich mit Chopins Klavier zu einem Schall, der die Konzerthalle füllte. Für Chopin war diese Verbundenheit mit Constantia ein traumgleicher Zustand, von dem er wünschte, er möge niemals enden. Chopin wird der Poet des Klaviers genannt. Aber tief im Herzen war er doch ein ganz normaler junger Mann von 20 Jahren. Vielleicht fiel es ihm am Klavier am leichtesten, seine aufrichtigen Gefühle auszudrücken. Ah, gut, das war. Haha! Now this is traveling in style! Yeah, it's definitely way better than falling in a river. You're not kidding. No way I'm doing that again. Hey! Polka! Allegretto! Well, what have we here? I see the two of you have become awfully friendly all of a sudden. What? I don't know what you're talking about. I see. I guess sticking us with all the dirty work in Retardando worked out pretty well for you. What does she mean, all the dirty work? Listen, instead of dwelling on the past, it'd be more constructive to think about our next move. Yes, of course. Well, he does have a point there. I suppose. I, for one, plan on joining up with Andantino. Yeah, I want to help Jazz fight too. I don't care if Crescendo is a prince. I think Baroque's being really irresponsible about all this. But Prince Crescendo is only doing what he thinks will avoid a dangerous war. Well, that might be a noble idea and all. But wishful thinking isn't going to help the people who are suffering from the effects of mineral powder. Exactly. Hey, you never know though. Jazz might have already been able to work out something by talking with the prince. I have to do it. For everyone. Sometimes it can be hard to do something that'll help other people, can't it? I mean, how are you supposed to know that what you do will make a difference? How can we ever know what is truly right? It's strange. Even though this is my dream, I no longer have any idea what's going to happen next. What could it all mean?